Siqala kanqa kuyuri yethu yesibini siphinde sikwamkele ke mbukeli ukuba usanda kuvula umabonakude wakho. Sibamba ke kwakhona silapha ke ku-SABC le-High kwakunike na ku-SABC Plus ngalentseni imibhiyozo ke yosuku lwe-Christmas. Siyiqwele sayiqongqotha iyuri yethu yokuqala kodwa ke indaba zisaphuphuma nakulena ke iyuri wena hlala nathi kunqa phambili mna ke isendim ke uliyema Ekhaya Vumisa Nadia noximozulu wena ithande ukubambi apha phandle ngolusuku le-Christmas. Ngelo xesha elofumanisa into kokuba mhlawumbi bekumele uba kuphuma ilanga libalele kodwa aqonda kokuba izaba abantu bebezimisela uBrian namhlanje cacile into yoba basenalo ithemba loba mhlawumbi ngatyhila apha ekambeni kwemini. Kanti ke njengoba setshilo igama lam nguNadia Dambuza, le kaloku iseyinkqubo-ndaba yakho esenyongweni iEkhaya Jikelele. Enkosi kaloku ngokuvuka nathi ngale mini yanamhlanje. Ukhumbule ke uba injongo yethu mbukeli kukuthi lithi liqina ilanga lanamhlanje nisitya noni thina sibe sele siphakele indaba zelizwe liphela. Kanti ke masincame sileqe eziphala phambili kule yure. It brings me great joy to be talking to you as we gather to celebrate Christmas and this festive season. Usekela mongameli woMzantsi Afrika umnomzana Paul Mashatile umemelele abemi beli ukuba babelane kunye nabo ke kambe bahlelelekileyo ngeli xesha leziyunguma zeChristmas. Usekela mongameli woMzantsi Afrika umnomzana Paul Mashatile umemelele abemi beli ukuba babelane kunye nabo bahlelelekileyo ngeli xesha leziyunguma zeChristmas. Nanjengoko bebaninzi abemi beli abangathathi ntweni nezinga lentswela-ngqesho kweli liphezulu. Oku kudala ukuba abantu abaninzi balale bengafumananga nto esiwa phantsi kwempumlo. Compatriots, it brings me great joy to be talking to you as we gather to celebrate Christmas and this festive season, where we take a moment to reflect on the year that is ending, celebrating successes, but also acknowledging some of the challenges of the year. The festive season presents us with an opportunity to take a moment to think about those who are less fortunate than ourselves, the sick, vulnerable, and destitute, who are unable to fully enjoy the festive season because of the scourge of social ills. This reality is for us a reminder of how much change is still needed in our society, and we must collectively strive to make our country a better place for all to live in. I would like to express my appreciation and gratitude for the tireless efforts of the individuals who have played an important role in our country throughout this year: health workers, law enforcement officials, firefighters, community workers, faith leaders, and traditional authorities, and all those who have shown much dedication to helping government to provide services to the people of South Africa, especially during this festive season. We appreciate your sacrifices and dedication. Ria leboga, akhensa, bayadanki, siyabonga. Finally, may this holiday season offer all South Africans and our visitors everlasting joy, peace, and happiness. Merry Christmas and a prosperous New Year. Ukanike namaqela ezopolitiko namalungu eParlamente adlulise iminqweno emihle kubemi beli. Abanye bathi nangona eli belijongene nemingeni emininzi kulo nyaka kodwa kukho ithemba ku-2024 anqwenelela abemi beli okuhle ngeli xesha. It is that time of the year where all over the world we remember the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. It is for that reason, on behalf
of the African Christian Democratic Party, I wish you and your family a peaceful and blessed Christmas. Let us also work hard in our neighborhoods so that nobody goes hungry during this period. We know the problems that we continue to confront in society. We must be of help wherever we can. On behalf of the Freedom Front Plus, I want to wish each and everyone a joyful and a Merry Christmas. As we end the year and enter what is meant to be the festive season, we must acknowledge that for many South Africans, the season will not be festive, but will be stressful. Despite all these stresses, we wish all South Africans a peaceful season. And for those celebrating Christmas, we wish you a very Merry Christmas. The African Transformation Movement would like to take this opportunity to wish the Christian community of South Africa a happy Christmas and the citizens at large a happy festive season. The Pan-Africanist Congress of Azania wishes all God-loving people a Merry Christmas. It has been a difficult time in 2023 for many who have lost their loved ones through senseless crime and the treacherous roads and other ills of society. The country truly needs prayer. Ukanti xa sihlabela mkama ubhishophu yomkhulu wamatshetshi uThabo Makgopa umemelele abemi beli ukuba balwe nokusetyenziswa kakubi kwekunya. Ebesenza intshumayelo yakhe yonyaka yangokuhlwa yeChristmas kwiCathedral yaseSt George's eKapa, uMakgoba uyigxeke kabukhali imfazwe yakwaSirayeli nePalestina. Ukanti ke kwelinye icala uPope Francis ukhokhele amaRoma ehlabathi kwiChristmas ngomyalezo ochasene nemfazwe yaseGaza. Francis uye wongamela umthendeleko wangaphambi kweChristmas eSt Peter's Basilica esithi le mfazwe imbi kangaka iqhubeka apho kwazalelwa khona uYesu. Amapolisa abambe abantu ababalelwa kwi-75,000 ngezenzo zolwaphulo-mthetho kususela ngo-Oktoba. Oku kuvakaliswe ngumphathiswa wezamapolisa uMnumzana Jikelele ngethuba ethetha namajelo eendaba kwisango elihlawulelwayo i-Oribi ePort Shepstone KwaZulu-Natal. uMnumzana ucele bekhokhela iphulo lovalo-mgaqo kuhlola ke kambe abaqhubi kukwaqoqwa nezithuthi. Phakathi kwabo bantu babanjiweyo bangaphaya kwe-17,000 bebanjelwa ke phofu ukuthengisa utywala kungekho mthethweni. Since 15th October to date, police have arrested over 75,000 suspects for various crimes. This includes 560 murder suspects. 604 suspects have been charged with attempted murder and 470 rape suspects have been taken off our streets. 6,700 assault GPV suspects, GPA suspects, and almost 5,000 alleged assaulters have been arrested for common assault. 408 suspects who tried to break into business properties have been arrested. 561 people found in possession of firearms and ammunition are also behind bars. During this time, over 11,000 undocumented individuals have been arrested in efforts to deport them out of the country. While it is appreciated that the festive season is a time for enjoyment and festivities, it remains very alarming that some motorists still choose to drink and drive. Police have arrested 4,488 drunk drivers since the 15th of October. Since the start of December to the 22 of December, 2,500 people have been arrested for public drinking across the country. We are giving a stern warning to those who are stubbornly opting to trade liquor illegally, that their liquor establishment will be shut down and the liquor will be confiscated as the owners of those establishments will be arrested.
Ukanti uyalawuleka wona mlilo mkhulu kumazantsi esiqithi saseKapa nangona kunjalo lo mlilo ogqugqise eSimonstown unganwenwa ngenxa yomoya omandla olindelekileyo. Ukanti abacimi mlilo eKapa nemibutho efana neVolunteer Wildfire Services bachophe ezithendeni belindele unongekehli. Indawo yabucala etheqelele ngekhilomitha ezivisayo ukusuka kwisango lomyezo weNtaba eTafile ibiyenye bigutyungelwe ngamalangatye omlilo. Kwenziwe amatiletile akhawulezileyo kambe kuthintela unweno nenenene kede wabe uyalawuleka umlilo iphulo eliza kutsho njalo nakwezintsuku zizayo. As the wind increases and if we don't have rain for a while, the vegetation dries out, and then all you need is one irresponsible act by a person, because all fires start from the activity of humans, and then you have this kind of chaos. We're lucky when there's no lives lost and no damage to property, but we won't always be lucky. Amazantsi epeninsula anamaxethuka abangela kubenzima ukulwa umlilo. Kulinye icala umoya obhudlayo unabisa ngesantya imililo efana nale. Bazimhlopheki abahlali balomandla ukuba leliphi inyathelo lokuqala besakubona umsi uthukuza. You think that the fire department is going to be able to stand in the way, and it's just too big. So they spend a lot of time just trying to control the direction, but they can't, at that size, they can't put the fire out. It's just too big. So it's very much around about controlling the situation and making sure everyone is safe, but it's really scary. Zinhlanu izicimamlilo ezifumene umonzakalo ongephi logama kungekho mzi okanye mpahla ithe yachaphazeleka ngumlilo. Bayabongozwa ke abantu baqaphele xa besebenza ngomlilo nanjengoko uninzi lwayo iqalwa kungakhathali kwabantu. Ukanti ke mbukeli nanjengoko uyazi okokuba lixesha leziyunguma ngoku kupanyapanya ke yaye kumbetshembetshe kulo lonke elaseRussia. Masibone. Ithomile ukubonakala emkhangiso endaweni okuyimakethe kuthengiswa kiyo izinto zokuhlobisa iMoscow Red Square ngesikhathi samaholiday la. Njengombana umzimkhulu wenarha yeRussia ulungiselela iminyanya yokugidinga umnyaka omutsha. Ilanga likanibejara eRussia ngiyo iholiday eqhakathekileko nanyana amakholwa abuye goda agidinge nangomhla ka7 kuTjhirhweni. Kanti godi ngesikhathi lesomnyaka zinengi indawo zemidlalo yokuchitshiriza ehwabeni ebizwa nge-ice skating. Kuthe kulu ukuzidlula zonke kube yi-VDNKH Exhibition of Achievements of the National Economy nekuyindawo ethandwa kakhulu zimvakatshi. Nanyana kuhagele umoya wamaholiday nje eMoscow kodwana ipi yombanga esahlele eUkraine ayisuke emqabangeni wabantu abaningi beRussia khulukhulu labo inini zabo eziyingcenye yamajoni asepinle. Endabeni ze-SABC ngingudlozi Mnisi. Ukanti ke mbukeli xa sivele evenkileni uzukhumbule kaloku into kokuba sinayo ke imbongi zethu Nadia zikhona imbongi zethu bezithoka mandi zavula inkqubo yethu sathi noko nathi sangena eChristmasini. Inkosi yami nazi into ebalulekileyo kokuba singene eChristmasini kodwa ke mbukeli ihlala nathi apha ke ekhaya Jikelele xa sivele evenkileni khumbule ke imbongi inqangile. Ngibali ingxatho zami imini ukuze kamanqenzwaneni lusho uswazi uhambele impilo yami ngizamabhadi kanti bekuthusa kwempilo ukuthi ngokuphela ngaphela amandla ngoba nelingi moya phela yasini ngilibali ukuthi ngihamba nabaphansi ngakukhohle umdala
wasuka wangihola impilo yami namhlanje ngiyahola angilime mandulo ngidideka phela lapho ngibuya khona nama ngisazi inkungu ivala amehlo ukuthi yangokuvuleka lolu hambo bekezela isineke unganethezeli. She's got me falling while you on your feet. Crying your sorrows if you on her feet. Crying your sorrows if you on her feet. Inkosi ngokuhlala nathi usabukele iEkhaya Jikelele. Ukanti ke xa sijonga kweziphala phambili kumaphephandaba siqala ngeSunday Times. Owaye kuba ngumongameli uJacob Zuma ubhengeze kwimpelaveki ephelileyo ukuba akala kuvotela umbutho weANC kodwa uza kuxhasa umbutho omtsha womkhonto wesizwe kunyulo lonyaka ozayo. iANC KwaZulu-Natal igxeka ubesakuba ngumongameli welizwe uJacob Zuma njenge-counter revolutionary, into ethetha ukuba ubonwa njengomntu oxhasa okanye obandakanyeka kwinguqu echasene neqela elilawula ngegqudu iANC. Hey Nadia, ukanti ke kungoku nje iinkokheli zombutho weANC zijikeleza kulo lonke iphondo laKwaZulu-Natal zithetha-thethana namasebe eliqela kunye namahlakani emibutho ngokubaluleka kokuthembeka kazi iyawuzala nkomoni. Ya, ukanti ke xa sihlabela mkama ngoku masijonge ke iphephandaba le-The Star amanqanaba ke alinganisweleyo okufunda nokubhala ngezimali kubemi boMzantsi Afrika akhankanywe njengenye yezinto ezibenza kuba babolekise ngemali ngobuqhetseba. Oku ke kuthethwe ngumphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana. Oku ke mbukeli kuthetha into yokuba abathengi baseMzantsi Afrika abanalwazi luninzi lokuqonda imveliso okanye iinkonzo zecandelo lezezimali. Oku kubhensisa abemi boMzantsi Afrika kubuqhophololo bezemali kunye nokufumana imveliso okanye iinkonzo zemali. Ngenxa yoko kukho imfuneko eqhubekayo yenkonzo ezibanzi zokufundisa abathengi ngezezimali ezihambisana noluhlu lwamanyathelo okukhusela abathengi. Ixhalabisa kakhulu ke elinqaku liyema. Ndiyathemba uba abantu ingakumbi ngeli xesha lezi ziyunguma abazozifumana kaloku besematyaleni. Ya, xa siziqola ke Nadia masijonge ngoko iphephandaba Isolezwe. Okanye ke zintathu ubuncinane iofisi ke kambe zikamasipala waseThekwini ezithe zagcwala ilindle ngono-contractor becatshukiswa ke kukungahlawulwa ngumasipala ophantsi kwe-ANC. Ukanti ke abanonotraka baqhankqalaze phandle kweRennie's House eFlorence Mkhize Building kunye neEmbassy Building kumbindi weTheku. Siyaxhalabisa noko. Ngeli xesha khona amaphephandaba namhlanje Nadia anabo buzaza nobunzima obuthile kodwa ke asinawulibala ukubandakanya umngcwabo osandokwenzeka kaZahara. Ndiyaqonda uba mhlawumbi khona amanye amaphephandaba esingakhange thina sibe kanti ke siyakwazi ukuwafunda kodwa ke ngokuqinisekileyo kusapho lonke bakwamkhuthukwana sithi ke lalani ngenxeba isilonda Nadia asikhawuleze ukuphola. Asikhawuleze ukuphela sezawuthatha ixesha noko kuye baseza yabona ngeli xesha bebehleli nabantu kugcwele abantu bezobakhuthaza bezobaduduza kukho la xesha libhlungu apho aye bagoduka abantu ushiyeke wedwa. Kube nzima kakhulu. Kanti ke mbukeli siyayazi kaloku iChristmas namhlanje nifuna unxiba nibe bahle masijonge imozulu. Basemozulu.
Siphinde sikwamkele kwakhona mbukeli apha ke ekhaya jikelele. Kanti ke ngoku umzobi ozifundisayo waseMzantsi Afrika uMpumi Peter uzisa uthando lwakhe ke lwefashoni yaseAfrika kwimisebenzi yakhe yobugcisa emininzi ngokusebenzisa amalaphu aseAfrika kunye nemizobo. uMpumi ufumene impembelelo kwizwekazi lakhe iindawo ezimngqongileyo kunye nendlela ama-Afrika abamkela ngayo ubumnyama babantu. Isiqwenga ngasinye asidalayo sisibhiyozo selifa lakhe laseAfrika kunye nomzobo wakhe othi i-coat of many colours. uMpumi ke kunye nathi kumagumbi yethu osasazo ngolusuku lweChristmas ukuze asixelele banzi ngomsebenzi wakhe wobugcisa. Mpumi, welcome to the show. Inkosi ngokuba kunye nathi. Ngiyabulela, thank you. All right. Ndiyafuna into kokuba siqale apha Mpumi, ukhankanye into kokuba unesi sakhono sokuba yi-visual artist. Mhlawumbi ungakho sichazele usilandele emva ingaba siqale njani yaye talente yokuba yile visual artist oyiyo isukela phi? Okay, ngiyabulela ukuba lana. Thank you. It started as a hobby and under normal circumstances. So I would paint just for fun, and then through friends and people abatanda umsebenzi wami thought, you know what, I think you should take this like seriously and just do it on a serious note. So as time goes on, I would paint, I would just sell my work to whoever wants it, but then I decided to go to ni focus on yona nje and just stop everything else and just start painting seriously on a serious note. Or focus kuyo. Yeah, just focus on you and nje kuyo nje, and that's it. Okay. Ukanti ke ukwabandakanye ukwakhankanya ke kambe kwibhayo yakho into kokuba ubugcisa netalente nesakhono naso ufuna into kokuba sithethe sibonakalisa ulonwabo yaye sibonakalisa ukuzole ekuhlaleni ingakumbi kwimibe emininzi esitike sibe kanti ke sibona sijongene nayo. Ingaba mhlawumbi uqinisekisa njani into kokuba oko kuyabonakala kwezi paintings onazo? Okay, I'll make an example with just this one layer painting lane. So the colors engizowasebenzisa, they are usually bright colors, your yellows and your red. Lawo makala yenza bring a light into the house. And I also ngenza sure ukuthi nama artworks like engwayenzayo are happy artworks, because usually there would be a dining room yomundu or in their bedrooms, so I need ama artworks wami to just uplift a person. I had a friend who actually bought artwork at some point, and he didn't like the artwork because he's like, mina mangifuna ukuthi mangifika kwami ngihlale ngirelaxe and the artwork ekhona ingangistress as well, ilethe some joy. Another person bought an artwork and uthi yena mangibhekela artwork iyangijabulisa, you know. So that's what I wanted. That's what I wanted. I want to portray in my artworks, and hence sometimes I would do kids. Abantwana energy yabo is different, you know, in comparison to this one. Yes. Okay, speaking of kids, when Mpumi ndiyafuna mbukeli apho ekhaya sikesijokela umfanekiso lapha kulo mabonakude. Ungakhe mhlawumbi Mpumi usichazele into kokuba impembelelo yalapha ithini, because ndiya understand into yoba ukwasebenzisa neoli ukuzoba usebenzise oli. Kasichazele ngalo mfanekiso kwenza kantoni apha because ukhankanye abantwana. So with this one, it's just one of those ingikhumbuza ekhaya, like when ngisahlala you know, Ekhaya, there's always kids playing around. There's always kids who are just being silly. Yababona laba inyawo lana zingcolile, and you could see they were just having fun. You know, they're just having fun. So that's what I wanted to portray in this particular one. It's kids. They just bring joy. And this one, I think it's called Mina Nawe. You know, it's like it's just me and you having fun. We are together for. Yeah, ile energy sifuna uyibona ke kule Christmas. Ulonwabo nokukhuluma ngole energy sifuna ukuyibona. Xa siqhubela phambili ndikhankanye into kokuba usebenzise oli ukuzoba ubuninzi bale mifanekiso yakho. Ingaba mhlawumbi ithini process? Khasithatha usibeke xa uphehlelela ke ngoku le mizobo yakho usebenzisa lo oli leyo from start to finish. Okay. So i-oily is iyo ngiyisebenzisa most of the time, but not your nanje kuphela. All right. So the process with oil painting is, one, have a vision of what is it that I want to portray. Yes, and then I would sketch it using e-pencil, and e-pencil like then I sketch, and then if I'm happy with the sketching, then I will start mixing my colors. Because oil I dry
at the same time as lawa mane. The process is usually longer. So I'll usually do layers. So I'll do the first layer, which is probably the background. I'll make an example with this particular one. The dark, I will do the dark side, and then I'll do the highlights as well of just to give me structure. And then I'll leave it probably for a day or two, depending on the weather, so that it yes. And then I'll come back maybe after a day or two with just to shape it, like with this one, the light colors like amehlo, amazinyo, and what, because I can't do it. My sesemans is all smudge. Oh, okay. Yes. Then I'll yes. But say then after I will leave it again maybe for another day, and then I'll come back and do the coloring. If I want to do the coloring in oil, so lean foot like this one. This one is oil. Yonke nje oil. Yeah. So it will take me like maybe 5 to 7 days, depending on the weather as well, because the space time is ngane, so I'll need things to dry up. So we make a langeni ukwenzela uba yonke. Yes, I will put it outside so that at least it dries for me, because I'm not space. Oh, okay. Yes, but otherwise, yes. As long as in the yes, and I get it oil and iphunga lakhona le strong. Strong. So you will usually put it outside for me. But if you wear the injengaya namhlanje, then it's a problem. So then I will come back and then do ama touch-ups. If I want to use a different medium as well, like this one, lama lines and everything else. Yeah. Oil pastels, so it's just ngatama crayons, but it's not really crayons. So then you will just touch ups and do ama touch ups and all. So it would take about 5 to 7. 5 to 7 days roughly. Okay. All right. Bumi ndinomdla wokwazi bakhona abantu osebenza nabo, because I can imagine ukwenza yonke lento le ifuna manpower. Ingaba bakhona abantu osebenza nabo mhlawumbi masithi xa ufuneka ke ukuhamba uyothengisa le mizobo yakho, bakhona abantu abaqhubelayo njalo njalo? For now, no. For now, I'm working on my own because I just started. So I paint, I take it to the framers, I landa, I deliver, and all of those things. So for now, no, I'm still working on my own. Dayazi ne woman power. Woman power. Okanya uvumi? Hayi, woman power. No, for mine, I just need manpower. Oh, you because, yeah, because I'm working on my own, yeah. But yeah. Okay, sure. Yes. All right, ndafuna ke ukusisose sijonge umba wemali. Siyayazi into kokuba wena Mpumi isininzi sabantu balapha eMzantsi Afrika abayithatheli ingqalelo into yokuba yi-visual artist. They don't know it from a bar of soap. Ingaba ke ngokuwena mhlawumbi kuyo yonke loo nto leyo uyakwazi ukuthengisa le mizobo ufumana ingeniso? So far, yeah, ngiyakhona ukuthengisa. It's not easy. I'm not gonna lie. It's not an easy task, but I do sell msebenzi wami on my social media platform, which is Instagram, and I do commission work as well. So abantu abafuna personalized so nobuso bami unganizoba? Yeah, so I do get people who want personalized personalized artwork, so I would do those. Okay. I also do digital artwork as well. So you know, yazazi printwayo. So it's not. Awuzobinge fancy. Yes. Okay. And then sometimes I would do. Yeah, you know, things like this. So lena yona yenziwa njani ke? This one. So I would digital. Yeah, this one I would do digital, but then basically I print that out, and then zokhona ukuyenza igipa and all of those things. And then I also do sip and paints. Sip and paints where a group of people bazoza bahlale phansi, let's say people like SABC nifuna ukwenza Christmas party. Yes, end of year. And then people will come and they will sit, and then I will teach them how to. Exactly. So that also brings in imali, you know, Amazon as well. So right. So right. Yeah, the right. I'm being. The right, yes. Okay. Ndiyafuna ke ukusike sijonge into kokuba yintoni mhlambi wena ongathi ikwenza wohluke. Ngoba uyafumanisa into kokuba Mpumi kuMzantsi Afrika wonke kuphela ayinguwe wedwa oyi-visual artist. Bakhona nabo abagqame kwizinto zabo abazenzayo, mhlambi bona badilisha kwi-sip and paints. Ingaba wena intoni lanto inye onothi into kokuba ikwenza wahluke kwezinye visual artists ezikhoyo? I think for me is
engenza ngibe different is I have not yet stuck to one style. So I'm still finding myself. I'm still experimenting with a lot of artwork in So not just ama paintings nje kuphela, but even with my paintings, ama paintings wamawafani, they are all different. So I'm not afraid to try different. I use different mediums. Yes, my initial bekuwukuthi ngisebenzisa oil painting, but I've grown to use amanyama mediums. Like this one is not oil, it's acrylic. Acrylic. It's another form of paint. It's just that it dries quicker than that one. I've also used charcoal. Instead of pencil, you can just draw with the charcoal. So I'm not afraid to sebenzisa different mediums. I'm not afraid to do different artworks. To go to, okay, fine. I'm not anizibophelelanga on anything. If I feel ukuthi I want to do this one, I will do it. If I feel ukuthi that one is interesting, like now I'm interested in sculptures, so I want to see ukuthi exactly. So I think that's the difference. I'm not afraid and I'm not fixed. Okay, nje sesiphelele ixesha. Ngaba mhlambi xa sifuna ukulandela sikufumana phi kumakhasi onxibelelwano? Okay, uzongithola ku Instagram as Mpumi Peter _ and on Facebook Mpumi Peter. Mpumi Peter nje. Uyilibele ndiyakubona ilibele. Enkosi kakhulu ke Mpumi ngokuba kunye nathi. Thank you so much. Alright, Thank you so much. ke ibinguye ke umzobi wethu othi ke uyazifundisa walapha ke eMzantsi Afrika uMpumi Peter. Kwangoku ke masikhabe sithuma umntwana evenkileni xa sibuya indaba ziyaqhubeleka. Bukele inkqubo yakho ithanda kakhulu Ekhaya Jikelele eke ite yafika kaloku le mini kudala ilindelwe imini kaloku enkulu yeChristmas apho sizawuthi sitye khona oni noni. Abantu abaninzi ehlabathini liphela baxakekile balungiselela ukubhiyozela olusuku, abanye balungisa isidlo kaloku sasemini. Omnye ke uhleli nje akayazi uba athathe ntoni adibanise nantoni na. Angaxhalabi ke Bukele wam, sinaye kaloku uChef Kholiwe apha estudio ozasichazela sitya ntoni namhlanje. Okay, molweni. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Into endiyenzileyo today kukuba take into consideration South Africans. I-budgets but right now isimo tight. So ndacinga uba okay, we'll have the traditional gammon. But then, because Christmas is roast, right? So I was like, if we afford a gammon, perfect for you. But get my city rib eye. Usually, see tata sienz steak rib eye, see a prime rib, see tata sienz steak in ngonywe ibegwe mlilweni, and then you fry. But up I see tate sayenza Antoni, sayenza a roast. Which is in a ibegwe ne garlic, it's this one. Ihamba ne garlic, so you roast it for a while, but the butter, garlic, and any other spices get when no standard. Herbs. Look at that. The main ingredient upper, lixesha. Take your time. Okay. And into kumele uyenze jonga. Ayinhle ba. Into kumele uyenze is also slow roast. So at 180 degrees, giving it about 3 hours, ubulasela ukuchecka. Ufaka amanzi kancinci nje uba engabi too dry. But engome. And then lena ke yona, it's simpler. You just get it from the shop. Okay, you ufumana ihlaza, and then you have to get uyifake oven now. All right. This is the traditional gammon Christmas roast. Chef, ubuyinxalenye yeGogo Magic ukususela ekusekweni kwayo. Ingabe ngakanani umsebenzi kweli xesha lonyaka? We've been focusing kakhulu kuzi occasions because
it's time for our weddings, it's time for our birthdays, so we've been having a lot of that, and because Tina Satanba started magic, we are also able to come to you. Okay. So we've been doing a lot of that also, having people baze paku venue because ube mandi spend prize. A lot of people right now have been doing ama prize because the weather has been good, except today. It's man. And then here I have a chicken which replaces the turkey because asna imali turkey. But also sayatanda getini inyoni chicken. And what I've done, instead of having stuffing inside the chicken, it's actually butter, garlic, and the coarse salt, rough salt, under the skin. Ingredients ezilula. That's exactly what I was trying to achieve. You know, there's a barrier to entry, but you need to have so many things. Take the things as the basic honors, zibe mandi, zibe full of joy, zibe different. That's all. Masithethe ke ngoku kutya. Siyabona apha kukho umrhodu nenantsika nesonka samanzi. Kungatyiwa okutya ngeChristmas. Ukutya sokuqhela ukutya apha enyakeni. Ithindixele because abanye banantsika bayaxhela ngelixesha because of our occasions. Injalo. So what happens, this becomes a beautiful treat. While unibeke la leg of lamb emlilweni. Okay, niqale ngomrhodu. Niqale ibe starter. Breakfast. And nanso kamatshontsho. Akumbi ngeChristmas sivuka sifudumeze ngeChristmas. Yabona nangapha sithathile so lena ndibeke nenantsika also fish curry. Hake. So yona sifake garlic, onion, ginger, safaka nenantsika coconut milk. So into ebendizama ukuba ndibonise wonke umuntu from different traditions, different cultures, hence nomrhodu ba sonke singama South Africans, whatever oyiqhelileyo ungayenza ibe extra special. Mhlawumbe ngemini Christmas uyithi nje fafa. Uyithi yabo. Chef kuyenzeka ke ngokuba umuntu mhlambi aphake yonke lento eplate enye. No, but ke injalo abantu bayenza lonto. Abantu bayenza nasayibona nakuma weddings nakuma nomsebenzi. Vele kuthiwe umuntu, but you then lose the opportunity to enjoy la love, la magic efakwe kula kokutya. Yabona, because and to savor basho ngesilumba, to savor uyimamele man uba hayi man lento imandi, somebody did it with love. And for Tina injalo, that's why ndithe sifocus kwezi ezase South Africa, ezase Mzansi bom curry. So usually when you are used to inantsika lamb curry okanye chicken curry, switch it because Christmas kaloku. Yeah, izinto mazingafani. Ifana nenantsika nespinach sethu. Into esiyenzayo, and talking about budgets. Yeah. People don't know abayazi ba beetroot leaves. They're actually very much nice. Yeah. Very into ndihlanganise normal spinach ne beetroot leaves just to add that extra flavor. But also it's for you who's on a budget. Yeah. You can get these things for free. Xa uya ku-veggie shop yakho uthi akhanini ezi zinto zawo zenza iplan. Yeah. Siyaqonda ke bana chef ubana uthi ukupheka kwakho ku-influences ii-cultures ezi-different zalapha eMzantsi Afrika. Ungasicacisela mhlawumbi kanjani? In the sense of I mean, I've had a full life. And the nature means from Indian friends to colored friends, and I've spent Christmas in different spaces. In Durban, where we had a beautiful display and different curries, biryani. So because they are tando, and also because when we are preparing during occasions like this, we brought together a kitchen. And from now, I want people to celebrate that South Africanness. We can't have a white Christmas. We cannot. It's raining today. This is soul food that can keep ukutya kwethu okumandi. But also ukutya okumandi kakhulu. Kumandi gqithi. Ndiyakubona okwensabaweni. Kodwa ke ndikubawela nje njalo nje andiyani uba mandiqale ngaphi.
Njengoba sithethile ne. Just take a little taste of umkhodu as a starter. And then zawuthi. That's so very simple. Kiwa, onion, no spices. Akho into ininzi. Uqale nini upheka? Ndiqale semncinci in my mom's kitchen. Sasemncinci. I used to enjoy xa kukho i-conflict okanye xa ngekho grand ndingene ekitchen hlala nomamami sithethe andibonise uba kwenziwa nje Dibanisa le nale. So ezinye like spinach yena bengayazi uba abo beetroot leaves can work in spinach, but yeah, so ezinye ndizifumenele I found by my own way and ndasifundisa uba hayi senze nje, but also nala experience ichomi being people abantu eMzansi are very kind during such things. You are going to buy from you go from door to door xa selokishini ngexesha. Injalo. And uzofika uphakelwe pha. Uzofika uphakelwe kube mandi kuvulwe. So those moments of uba sitravelishe sometimes kuyezilalini hence I brought the also. Those are the moments where they born by manai kumandi ukuthi McDonald's nantontoni. Kuyafuneka. And also ibizawuba if besingekho South African ibingeke featurele way. You know, but ke mina like bendishilo ba ndijonga ibudget yomntu. Oba okay, you can't get ekhoyo and elaphethu sanu le ezingazifumana nase checkers ungazifumana noko rules. This is a simple thing, just butter, garlic. Do you want to try that? Ayizama ngoku. Umuntu osekhaya ke ngoku othe ndinendwendwe ezininzi ungacebisa ba apheke ntoni? Jonga inantsika ifridge yakho. Ujonge nepocket yakho. And then you make that decision. Uphume. But yeah, from now I think these three city Christmas ezinye ziya support. Okay. Right? And usually siyathanda ba ngeChristmas ungathi inyama nje just i-chicken uyayifuna nalenye. Ziyafuneka zonke. Njengabo chefs zawuthi 2 proteins ke at least ungabi njengathi it's every day okanye 3 proteins. But if you can afford a bit of a prime rib ufumane ne-chicken ye-60 rand ufumane nebutter udibanise kuba mandi iyaphuma. Chef man bulele kakhulu ngexesha lakho sibethwa lixesha man ngeba siyaqhubeka siphake sithe kodwa garlic bread ntonto ixesha lutshaba inkosi kakhulu. Thank you, Jikelele. Lo ke mbukeli besincokola naye nguchef Kholiwe esifaka lokho ingcebiso ngezinto esinothi sizipheke namhlanje kuyimini enkulu kaloku imini yeChristmas. Nibonile ke nani izibiliboco yenzani kaloku nani thina sisathi qhwi evenkleni.